Rusia Victory Day Parade 2025 yang ke-80 di Moskow, Rusia, Jumat 9 Mei 2025, dipimpin oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain Indonesia, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin mewakili Presiden RI Prabowo Subianto di lapangan merah Moskow. Tanpa hadir lebih 20 pemimpin negara dijadwalkan ikut menyaksikan perayaan tersebut. Tampak terlihat kendaraan militer Rusia bersiap untuk parade Hari Kemenangan di lapangan merah di Moskow. Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov tiba di Rusia untuk ikut merayakan Hari Kemenangan 2025. Sinar matahari tampak ceria menyinari Katedral San Basil menjelang parade Hari Kemenangan di lapangan merah Moskow. Kurang dari 2 jam lagi sebelum parade Hari Kemenangan dimulai. 122. Para tamu terhormat mengambil posisi di lapangan merah Moskow. 128. 129. Техническая проверка. Peralatan militer bersiap untuk mengambil tempat menjelang parade Hari Kemerdekaan di lapangan merah Moskow. Sementara delegasi asing telah tiba di Kremlin untuk mengikuti perayaan kemenangan tersebut. Sementara warga Rusia dan Tiongkok di Harbin memperingati Hari Kemenangan dengan lagu kebangsaan dan penghormatan. Sementara persiapan terakhir untuk parade Hari Kemenangan sedang berlangsung di lapangan merah yang disinari matahari Moskow dalam mode kemenangan. Pasukan seremonial berbaris di lapangan merah untuk parade 9 Mei 2025.
хранит, кто ушел. Sementara PM Slovakia, Fico, tiba di Kremlin untuk merayakan hari kemenangan di Moskow, menaklukkan ancaman Zelensky dan negara Baltik yang menghalangi pelariannya. Sementara Presiden Belarus Alexander Lukashenko menikmati suasana hari kemenangan dengan berjalan di karpet merah Kremlin menjelang parade di lapangan merah. Sementara Presiden Maduro dari Venezuela dipenuhi senyum dan kehangatan saat Putin menyambut di dalam Kremlin menjelang parade hari kemenangan di Moskow. Pelukan antara Putin dan Lula saat Presiden Brasil disambut di Kremlin. Sementara Presiden Burkina Faso Ibrahim Traoré tersenyum melebar saat menjabat tangan dengan Putin. Pemimpin muda paling populer di Afrika tiba di Kremlin, Rusia. Sementara Xi Jinping dan Putin berjabat tangan hangat dan penuh persaudaraan saat bertemu di Kremlin menjelang parade hari kemerdekaan Rusia. Parade. Attention, under the banner of the victory. The state flag of the Russian Federation and the battle banner of the 150th Idritskaya Rifle Division are brought onto Red Square. This sacred scarlet banner raised above defeated Berlin Sementara in the spring of Yekaterinburg berbaris dengan potret 1945 pahlawan has Perang Dunia forever Kedua become the dalam ultimate penghormatan symbol of resimen our abadi people's untuk hari victory kemerdekaan. over fascism. Terlihat sekilas ke dalam jam ikonik lapangan merah saat parade dimulai. Menteri Greetings, Pertahanan comrades. Rusia Andrei Belasov memeriksa pasukan di lapangan merah saat parade hari kemenangan dimulai. I congratulate you on the 80th anniversary of the victory in the Great Patriotic War. Comrade Minister of Defense of the Russian Federation, the troops of the Moscow garrison participating in the parade to honor the 80th anniversary of the victory in the Great Patriotic War have been assembled. I congratulate you on the 80th anniversary of the victory in the Great Patriotic War. Lebih dari 11.500 prajurit memimpin para termasuk 1,5 ribu prajurit SMO. The Minister of Defense saluted the parade formations of special military operation participants, the Navy, the Federal Security... Sementara Menteri Pertahanan Rusia Belousov meninjau pasukan saat parade hari kemenangan dimulai di Moskow. Participants in the parade, Suvorov cadets, Nahimov Naval School students, Cadet Corps members, and UNARMY representatives. Kawan-kawan terbaik Putin dan Xi berdiri berdampingan di samping para veteran saat perayaan dimulai. Waktunya untuk semua orang. Setelah menyapa puluhan pemimpin dunia, Putin memastikan para veteran merasa nyaman di depan barisan lapangan merah.
Comrade, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Russian Federation, the troops of the Moscow garrison are ready for the parade to honor the 80th anniversary parade. Sementara Menteri Pertahanan Belasov melapor kepada Presiden Putin setelah meninjau parade hari kemenangan di Moskow. We remember the lessons of World War II. Dalam sambutannya, Presiden Putin pada 9 Mei 2025 menyebutkan ini adalah hari libur terbesar bagi bangsa kita. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin mengucapkan selamat kepada para veteran dan seluruh warga negara pada hari kemenangan ini. Dalam sambutannya, Putin mengungkapkan dia telah dan akan menjadi penghalang terhadap nazisme, Russophobia, antisemitisme. Remain in the world history as Russian soldiers. Russia has been and will be the barrier in the way of Nazism, Russophobia, anti-Semitism. Russia will continue to fight atrocities perpetrated by followers of those destructive. Lebih lanjut, Putin mengingatkan parade hari kemenangan tentang peran Moskow yang berkelanjutan dalam melawan kebencian, kebenaran dan keadilan ada di pihak kita, lanjut Putin. The participants of the special military operation, we are proud of their bravery, the strength of spirit that has always brought us nothing but victory. Announce a minute Setelah of itu mengheningkan silence. cipta dimulai. Kepala tertunduk dalam hening cipta selama 1 menit untuk mengenang jutaan nyawa yang hilang dalam upaya mengalahkan nazisme. Parade Hari Kemenangan Rusia secara resmi dimulai dalam penghormatan meriam dan lagu kebangsaan. The historical section of the parade begins with banners representing the Parade pertama adalah batalion bersejarah yang dihormati sebagai bendera yang mewakili 10 garis depan tahap akhir Perang Dunia Kedua berparade melalui lapangan merah Moskow. On Red Square are 45 battle flags of legendary formations and military units. These sacred relics are carried by the heirs to the heroism and glory of the great patriotic war veterans. Marching in formation are infantrymen with the famous Mosin rifles. The bloody burden of the war lay heaviest on the infantrymen's shoulders, and they emerged victorious with honor. Marching on the cobblestones of Red Square are Sementara para prajurit berbaris dalam parade dalam formasi yang sempurna. Inilah prajurit infanteri yang paling tidak dihargai dalam peperangan melawan Rusia.
Marching across Red Square is the parade formation of the 5th Separate Sementara tentara Belarusia memimpin jalan di depan Presiden Lukashenko yang memberi penghormatan dan berseri-seri dengan bangga. Unit is Colonel Nikolai Smehovich. Sementara pasukan Kosak dengan bangga berbaris di depan Presiden Putin dan para pemimpin dunia dalam parade hari kemenangan di Moskow. During the Great Patriotic War, more than 600,000 Kazakhs rose to fight against the fascist invaders. On Red Square, wearing the uniforms of wartime cavalrymen, is the Inilah pasukan kavaleri telah tiba. cavalry escort. It is part of the Moscow Kremlin Commandant Service, which itself belongs to the Federal Guard Service of the Russian Federation. Cavalry formations took part in all the major battles of the war, liberating Vienna, Berlin, and Prague. Sementara pasukan pengawal kehormatan Presiden berbaris melalui lapangan merah mengenakan seragam pasukan berkuda era Perang Dunia Kedua. Today, we are honored to welcome at the parade military units from the nations. Sementara pasukan Azerbaijan berbaris melalui lapangan merah memperingati hari bekas Republik Soviet dalam mengamankan kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Entering Red Square is a unit of the Peacekeeping Brigade of the Republic of Azerbaijan. Commanding the unit is Samir Rizvan Olu. Representing the armed forces of the Republic of Kazakhstan is the parade formation Inilah tetangga yang bersatu. Air Assault. Sementara pasukan Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan melanjutkan hubungan bersejarah yang panjang. Joining the parade is the Honor Guard Battalion of the National Guard of Kyrgyzstan. They are led by Colonel Nurbek Dushanbayev. Representing the armed forces of Tajikistan is the parade formation of the country's mobile forces, led by Lieutenant Colonel Rustam Sharifzada. Now marching across Red Square is the Honor Guard Battalion of the Ministry of Defense of Turkmenistan. Commanding the Honor Guard is Major General Bashmurat Berdinazarov. Now comes the parade unit of the armed forces of the Republic of Uzbekistan. They are led by Colonel Zafarjan Halikchayev. Marching through Red Square are servicemen of allied armies. Opening the procession are the Sementara itu, para pemimpin Vietnam dan Mesir dengan bangga menyaksikan pasukan mereka ikut serta dalam parade hari kemenangan ini. Entering Red Square is the parade formation of the military police of the armed forces of the Arab Republic of Egypt, led by Colonel Mahmoud al-Harsawi.
Now joining the parade is the Honor Guard unit of the People's Liberation Army of Sementara pasukan PLA dengan bangga mewakili Tiongkok dalam parade melalui podium lapangan merah. Zhu Weimin. Sementara penghormatan dari podium saat pasukan Laos, Mongolia, Myanmar berbaris di lapangan merah. Hon Vilaipon. Now joining the parade is a unit of the Armed Forces of Mongolia, led by Lieutenant Colonel Engbatarin Belek Saihan. And now entering Red Square are servicemen of the parade regiments of the Armed Forces of Myanmar. Commanding the unit is Lieutenant Colonel Vin Tat Min. Sementara para veteran SMO, pahlawan dan penerima medali dengan bangga berbaris melalui parade ini. Leading them are heroes of the Russian Federation, Lieutenant Colonels Yevgeny Khabarov and Vitaly Antonov. Among them are 20 heroes of the Russian Federation, 44 recipients of the Order of St. George, and 54 recipients of the Order of Courage, awarded for bravery and valor in combat missions. Across Red Square now are service. Sementara para wanita datang, para prajurit wanita berbaris dengan gembira, anggun dan bangga dalam parade hari kemenangan di Moskow. Officer dynasties. Now entering Red Square are Russia's contemporary armored vehicles. You can now see the. Sementara kolom mekanik berjalan melalui lapangan merah dan tank legendaris, T-34 Perang Dunia Kedua, dan senjata gerak sendiri Su-100 yang melaju ke Berlin, hingga model canggih yang digunakan saat ini di SMO. Semuanya dikagumi oleh Steven Seagal. Senior Lieutenant Vladislav Minchenko. Rolling across Red Square is a column of armor-protected special-purpose vehicles. They are designed to transport personnel and material in combat areas and provide fire support in the special operations area. Major Artem Shvitkin is at the head of the parade formation. Entering Red Square are the Russian Aerospace Force troops. Joining the parade are the S-400 Triumph. Sementara sistem artileri MSTAS Rusia yang terkenal bergabung dalam parade hari kemenangan Rusia ini. Commanded by Major Alexei Krivorotko, the S-400 system enables Russia to maintain efficient air defense against all types of air and space threats, which has been confirmed during the special military operation. Next to join the parade are the airborne troops. The 106th Guards Tula Airborne Division is parading on Red Square in multi-purpose armored personal carriers called Rakushka, or Shell. The formation is commanded by Major Sergei Ovchinnikov.
The possibility of joint landing of personnel and combat vehicles at any point of combat operations allows paratroopers to complete the most challenging tasks. Making their debut today are the BRM-1K combat reconnaissance vehicles of the 136th. Sementara sistem artileri 152 mm baru Rusia tampil perdana di lapangan merah. Dynamic defense system. Major Sergei Shelpakov is leading the parade formation. Making their debut today are the Kendaraan pengintai tempur BRM 1K juga melakukan debutnya. Separate Reconnaissance Battalion, featuring a new combat unit with remote control and dynamic defense system. Major Sergei Shelpakov is leading the parade formation. Commander of the Azerbaijani Parade Formation, greetings, sir. Deputy Chief of the... Sementara Putin secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada komandan Rusia dan asing atas partisipasinya. Republic of Kyrgyzstan's Parade Formation, greetings, sir. The head of the Tajikistan Parade Formation Unit, greetings, sir. The head of the Turkmenistan's Parade Unit Formation, greetings, sir. Head of the Uzbekistan's Parade Formation Unit, greetings. I represent the Honor Guard of China. Congratulations, sir. Commander of Mongolia's Parade Formation Unit, greetings. Dalam parade hari kemenangan Rusia ini. Sementara formasi kesatria Swift Rusia yang legendaris berkobar di atas kepala dalam jet tempur Su-30 dan MiG-29 mewarnai langit Moskow dengan bendera 3 warna Rusia. Parade militer ditutup dengan penampilan muka Buddha menegangkan lagu berjudul Victory Day. Su-30 MiG-29 fighter jets. Leading the group is Colonel Andrei Alexeyev.